Now I invite Ms. Nandini Adagar, National Co-Convener, NGPL, to moderate English elocution. Yes, thanks, Srini. And Yeah. now I take this opportunity to introduce our honorable jury member, Mrs. Deepthi. A warm welcome to you, Deepthi. Deepthi Kumar is the Digital Engagement Director at the US Consulate General in Chennai, a native of Bengaluru. Mrs. Kumar is a former award-winning digital journalist with a specialization in city reporting, health, science, technology, lifestyle, and food. Deepthi has worked as a broadcast news anchor, producer, and digital journalist with international newsrooms in the United States and in India, including the International Business Times, NDTV Hindu, NDTV, CBS Inside Edition, the Brooklyn Daily Eagle, and Christian Broadcasting Network. She is passionate about education and media policy and serves on the board of advisors at the National School of Journalism in Bengaluru. She was formerly the head for broadcast digital journalism at NSOJ, where she designed course syllabi and mentored young journalists on new media research and reporting skills. She is currently tutoring the 2021 batch of students in digital journalism. She continues to mentor youth on life skills and career development in media and has been a guest on panels on media strategy for the next generation. Mrs. Kumar received her master's degrees in health and science, reporting from Stony Brook University, New York, and has a master's in television journalism from Goldsmiths College, London. Once again, welcome, Deepthi. So can we now start with the English allocation? Let's welcome Ms. Priyadashri Rahul, National Yeah, President NGPL, for a brief introduction about this elocution. yeah. Yeah, hi. First of all, thank you so much, everybody, for being here for this elocution competition. I'm so very overwhelmed with the participation results which we got, be it for Tamil or well as English. There is a reason why we wanted to do this elocution competition. Two reasons rather. One being like we wanted to first of all, break this barrier of not being able to talk in a public forum or having this feeling that you may not be very good enough for having an elocution. So we wanted to break and then get out that leadership spirit in the participants who can come out, talk, and then we personally believe a good leader is a person who can actually communicate well. So that is a very basic essential of any leader to be groomed. So that's the reason we came up with this elocution competition. And second reason is that we also wanted to train young talents who have this ambition of having the zeal to be a good public speaker. So this is an opportunity for us to hunt the best of the participants, who will have the zeal to learn more of public speaking and want to, become a better impromptu speaker. So this is the reason we wanted to do this elocution competition. And in due course, we are also going to do a few other workshops in relevance to communication. Just before this, why did we choose ethics in politics? Is we did, a webinar on the topic elocution, on the topic ethics in politics, which was addressed by the Supreme Court former judge, Justice A.K. Patnaik, and a six-time MP from Orissa, Sri Bhatrahari Mathap sir, who had come over and given a very good insight about ethics in politics. So most of them had this question like, is it ethics and politics or is it ethics in politics? Where do we see ethics in politics? So it is very unfortunate, but the point is like ethics in politics is very essential for any country or any politician to take up their profession. So we thought it is a minimal, and every political aspirant or young politician should understand that there is ethics in politics, and you should also know what those ethics are. So I'm so glad that you all have got prepared on this topic. And for the first time, we're coming up with cash prize. So the first prize will be 2,000, the second prize will be 1,000, and every participant will be receiving a national level participation certificate. So all the very best to you. I'm so excited to hear you all. Thank you. Over to Srinivas. Thank you, Priya. Nandini, you can now take over the moderate session. Thank you. Yes, thank you. Thank you, Srini. Once again, a warm welcome to all participants. I would like the participants to know that you have 3 minutes to finish up your speech. So I'll be prompting you twice. One is when you finish 2 minutes and 30 seconds, and then the final prompting will be after 3 minutes when you kind of finish up the time. Okay, so make sure that when I prompt you for the first time, you understand that there are like 30 seconds that are remaining. Okay, all right, so please ensure that you stick to the timing and
you stick to the subject matter. Sorry. First up, I just want to say it's been such an interesting hour to listen to each person speak and to speak from a place where y'all have done your research and you have internalized what the meaning of the subject was, right? The topic is a very complex subject. It's three words: ethics in politics. But it has a very deep meaning, and each of y'all have presented what that meaning is for you. I have a few points to make in my observations of your presentations. I think all of y'all score really high when it comes to how you order your subject and your presentation. Y'all started your subject with either a definition or what it meant to you personally or what it meant to the community, right? And that's exactly what you want to do when you are standing at a podium and you're speaking. You're presenting to the audience, to the listener, to the viewer, or the reader, what that idea is. And so always keep that as your first few seconds. Very quickly, you all went into the problem statement. And that's also what makes speeches so compelling is right away you get into the problem statement. And so a problem statement needs to be succinct, meaning you need to say what is the problem in 1 to 2 lines. So keep that in mind. Some of y'all had really strong problem statements which were very evident, whether you were picking a subject like the electoral process or you were speaking about elected politicians and their exhibit of, you know, okay, I was saying that fewer points goes a longer way, so just keep that in mind. And I think when you present, it's very important because all of y'all were reading from something that you had written out, is before you present, make sure you revise through your lines. Elocution is all about enunciation. So what words do you want to stress on? So if you're trying to make a point about, let's say, women's empowerment, then you want to stress on the word women's empowerment and speak the stress out on specific words that you want the listener to remember. And it's also important when you're writing your sentences out, keep them short so that you can go through those lines repeatedly and practice them beforehand. And that gives you more confidence in your delivery. You know, many of y'all listed some of the best speakers in the world. Mahatma Gandhi is among the topmost ranks from India to be one of the best speakers. In the global line of speakers, you even have people like Martin Luther King Jr., or you have Nelson Mandela, right? All of these are prolific speakers, not because they use complicated languages or complicated sentences. It's because they use words that you and I can relate to. So even if, let's say, a grandmother could listen to you speak, they should feel compelled. And, and when you deliver, always remember you're aiming to do something. You're either trying to convince someone, you're trying to lead someone in a direction, or you're trying to put forward an argument. You don't have to pound the table and say it. You use the words to speak it. And so remember, the way we present is a very important part of creating change. And so with that, I want to encourage all of the participants today, both in English and in Tamil. When we enunciate in each language, it's different. But in English especially, go slow. I'm generally a very fast speaker, but today I'm speaking slow because I'm trying to make a point, which is I hope everyone understands the importance of the way we use our language to influence and to bring change. So, overall, congratulations to every single participant. Back to you, Nandini. Thank you. I think one, I just want to again just reiterate the point that each one of y'all really took effort and time, and for that, you are a winner already. It takes a lot of courage to turn on a microphone and to speak. And so, in today's competition, there are all winners, but we have to announce one. And so, the winner for today is
Ms. Vijay Lakshmi M. And congratulations to you, ma'am. I think you did a brilliant job of Thank you so much. taking a few points and really spending time explaining it. So congratulations. Thank you, ma'am. Thank you so much. And can we have the runner, the second? Sure. Okay, the runner-up is Mithun. And Mithun, you did really well in explaining your points, and you took the time to enunciate your points, which added more impact to what you were saying. So well done. Kudos. Thank you. Thank you. Thank you, Deepti. Thank you for being a beautiful judge and a wonderful mentor for youngsters here. And before we lose out on the participants who have been on the English elocution, so I was very impressed with each one of you who have been participating in this elocution. And we just have a short list of Pradeepa, Gokul, Rangarajan, Parthasarathi Reddy, and Varshini. If you guys are interested to be trained for being a better orator, or to be trained on a larger scale, apart from the winners, obviously we've got two winners who've already been narrowed by Deepti. So these 5 have been done by the team. So any of you, apart from this, if anybody's interested, we would love to have you on board. Pradeepa, Gokul, Rangarajan, Parthasarathi Reddy, and Varshini. If any of you want to be trained more on public speaking, please touch base with us. Next, we have Vijay Lakshmi. Speak up, please. Yes. Yes. Very good evening to one and all. This is Vijay Lakshmi here from Bangalore. And I'm here to speak on the topic given ethics in politics. What is ethics? Ethics is a study of a moral character of voluntary human behavior, or to ascertain whether actions are good or bad. So basically, there are only two parts of it. Either it can be good or bad. So what will happen? Is it being ethical, is it required in politics? Yes, because if we remove ethics from politics, then it will create a situation of trust deficit between the citizen and the politics. This will not only harm the good governance, but also the government. It's not something new which we are seeing it here, because we have been aware of it, and we have gone through it with our former leaders also. To take a two example, I would like to bring in Mahatma Gandhiji. Mahatma Gandhiji's integration of Harijan in the mainstream of national movement in the year 1932. This he did not only to strengthen the movement, but also he wanted to uplift the depressed. So, which showed his compassion and the commitment to the society. The second one, which I would like to quote, is our Lal Bahadur Shastri's resignation during his tenure as a railway minister in the year 1956. This happened after the accident which took place in the year 1956 in the month of August and November. Even though his ministry, or he was not blamed for the accident, still he felt it is his responsibility of his ministry, and he resigned from the post of railway minister. So this shows we had our ethical uh, political leaders ahead of us. And currently what we are facing is ethics should be inculcated the compassion to the cause of the people and the feeling accountable towards them, which is actually missing in the recent politics. It is important to stay committed to the ideal of good governance. So ethics is required to reduce the opportunist tendencies and to stay loyal and trustful. This will not only help in reducing the malpractices, one of which is cash forwards. So politicians should be realistic, and they should know that their ethical behavior will create a harmony and fraternity in the country. So I would like to close my speech and conclude with a quote saying, ethic in politics leads to an ethical society. And I would like to thank Team NGPL for creating a wonderful platform for us. Thank you so much. Have Mithun. Yes, good evening to one and all present here. And I'm Mithun. Ethics plays an important role in the democracy. Unethical behavior of politicians and not only lowers people trust in them, but also weakens their trust in the democracy. It brings in transparency in decision making, thus building up trust between the public and the politicians.
Honesty and integrity in politics has impact over citizens. Therefore, it needs to be given utmost importance in order to maintain the honesty in whole society. Transparency and accountability in politics is also necessary, as someone lacking these ideas can probably do corruption. It will greatly reduce the usage of money power, muscle power, and also nepotism, corruption in politics. The judgment on what is wrong and which is right differs from person to person, place to place, and also community to community, which will again raise the question of ethics is being wrong. Sometimes ethics in politics could turn out to be a bad omen, as schemes like giving, like laptops, mobile phones, etc. Ethics may also sometimes give rise to the caste and communal politics, because some politicians give priority to the ethical to the community than the whole nation. Indian judiciary system is never perfect, it never fully independent. Nevertheless, justice binds society together. Justice increases trust in people and they increases the faith in democracy. As Mahatma Gandhi said that politics should be a branch of ethics, but with the development of the economy of the countries, there has been a degrade in the moral values. The problem of ethics in politics and societies in general is the moral arguments are not equal. They vary from place to place, from one community to other, but the basic principles that everyone with must be not compromised in politics. Thank you for giving me this golden opportunity. Let me sign off and thank you. எத்திக்ஸ் இன் பாலிடிக்ஸ் இல்லையா? அரசியலில் தார்மீக கடமை, தர்மம், அரசியல் தர்மம். முதல்ல இந்திய அரசியல் அமைப்பை உருவாக்குற சமயத்துல அவங்க சில தர்மங்களை உருவாக்கி அந்த தர்மங்களை கடைபிடிப்பதற்கான சட்டங்களை உருவாக்கி கொடுத்தாங்க. இப்போ இந்த சமீப காலமா ஒவ்வொரு ஆட்சியாளர்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களுடைய அரசியல் லாபத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாருமே, ஒருத்தர் கூட மாறுபாடு இல்லை. ஒற்றையா சொல்லணும்னா, கென்னடி ஒரு முறை சொன்னாரு, நாடு உனக்கு என்ன செஞ்சதுன்னு நினைக்காத, நாட்டுக்கு நீ என்ன செஞ்சாங்கிறதானே, இதுதான் தர்மம். ஆனால் நாடு எனக்கு என்ன செஞ்சது, நாடு நான் எப்படி பயன்படுத்திக்கிறது அப்படின்னு மாறிடுச்சு. மக்களுக்கு பயன்படணுங்கிறது தர்மம், மக்களை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பது அரசியல். அரசியல் அப்படியே மாறி போச்சு. அதாவது அரசியலில் இருந்த தர்மமானது புது புது சட்ட திருத்தங்களின் மூலமாக சிதைக்கப்பட்டு கொண்டே வருகிறது. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட எம்எல்ஏவோ எம்பியோ ஒரு தொகுதியில் நின்று ஜெயிக்கிறான். என்ன சொல்லி நினைக்கிறான், இந்த தொகுதிக்கு 5 ஆண்டுகளுக்கு உங்களுக்கு தொண்டாற்றுவேன், உங்களுக்காக மாவட்டத்தில் குரல் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி வர்றான். ஆனா அவன் என்ன பண்றான், திடீர்னு எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு 2 வருஷம் ராஜினாமா பண்ணிட்டு போறான். அப்ப என்ன அர்த்தம், நீ எதுக்கான வாக்குறுதி கொடுத்தாயோ அதுல இருந்து நீ மீறி போகிறாய். தர்மத்தை நீ சட்ட ரீதியாக ராஜினாமா பண்றது ஒரு உரிமை இருக்கு, ஆனால் தர்ம ரீதியாக உனக்கு அந்த உரிமை கிடையாது. ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியில நீ நின்று ஜெயிக்கிற, அடுத்த கட்சிக்கு தாவிடுற. சட்டம் உன்னை அனுமதித்திருக்கலாம், ஆனால் தர்மம் உன்னை அனுமதிக்காது. என்ன சொல்லும், இந்த கட்சியில் நான் 5 ஆண்டுகளுக்கு உழைப்பேன்னு சொல்லி ஜனங்கிட்ட ஓட்டு வாங்குற, ஆனால் அதற்கு முன்னதாகவே, அந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே இன்னொரு கட்சிக்கு போயிடுற. அப்போ உனக்கு சட்டம் அனுமதிக்கிறது, தர்மம் அனுமதிக்காது. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் தர்மத்தை சட்ட திருத்தங்கள் சூறையாடி கொண்டே வருகின்றன என்பது என்னுடைய கருத்து. அதை தவிர்ப்பதற்கு என்ன செய்வது? ஆட்சியாளர்கள் தர்மத்தை மீறாத வகையிலான சட்ட திருத்தங்களைத்தான் கொண்டு வர வேண்டும். தங்களின் குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்றவாறு கொண்டு வரக்கூடாது. ஆரம்பத்துல முதல்ல கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தை ஏன் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியில ஜெயிக்கிறான், அந்த கட்சியின் வாக்குகளை வாங்கி கொண்டு வென்றுவிட்டு அடுத்த கட்சிக்கு போய் அவர்களுக்கு துணை புரிவது என்பது தர்மத்துக்கு விரோதம் அல்லவா அப்படின்னு நினைச்சுதான் கொண்டு வந்தாங்க.
அப்படி பண்ணி நான் உன்னுடைய எம்எல்ஏ பதவி போகும் அப்படின்னாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்து சரிபாதி நீ போனீன்னா அது தப்பு இல்லை. ஆக தனி நபர் தவறு செய்தால் அது தண்டனைக்குரியது. ஒரு அமைப்பே தவறு செய்தால் அது தவறு அல்ல, அது தத்துவம். ஆக ஒரு குறிப்பிட்ட அம்சமானது சரியா தவறா என்பதை தர்மம் நிர்ணயிப்பது வேறு, சட்டம் நிர்ணயிப்பது வேறு. தர்மம் என்ன சொல்லுகிறது? எந்த அமைப்பின் பெயரால் நீ வென்று வந்தாயோ அந்த அமைப்பின் சார்பில் 5 ஆண்டுகளுக்கு அந்த மக்களுக்கு தொண்டாற்றியாக வேண்டும் என்பது தர்மம். ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட எம்எல்ஏக்கள் அல்லது எம்பிக்களோடு ஒருங்கிணைந்து அப்படியே இன்னொரு கட்சிக்கு தாவி விடுவது சட்டம் அனுமதிக்கும், ஆனால் தர்மம் அனுமதிக்காது. ஆகவே சட்டத்திற்கும் தர்மத்திற்கும் அரசியல் களத்தில் ஒரு போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த போரை தவிர்க்க என்ன செய்ய வேண்டும்? அரசியல்வாதிகள் தங்களது தார்மீக கடமையை மனதில் வைத்துக் கொண்டு செயல்பட வேண்டும். தேர்தல் காலங்களில் மக்களை தேடி தேடி சென்று அவர்களை வணங்கி அவர்கள் உணர்வுகளுக்கு இணங்கி அவர்களின் வாக்குகளை வசீகரிக்கிறீர்கள், வெல்கிறீர்கள். ஆனால் அவர்களின் தேவைக்காக உங்களை அணுகி வரும் பொழுது நீங்கள் அவர்களை திரும்பி கூட பார்ப்பதில்லை. என்ன பொருள்? நீங்கள் அவர்களுக்கு உழைப்பதற்கான உரிமையை அவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள். ஆனால் அந்த உரிமையை பெற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு எதிராக நீங்கள் மாறும் பொழுது சட்டம் உங்களை அனுமதித்திருக்கலாம், ஆனால் தர்மம் உங்களை அனுமதிக்காது. அதான் சொல்லுவான், சட்டம் அரசன் நின்று கொள்வான், இறைவன் நின்று கொள்வான் சொல்றது அதுதான். அந்த இறைவன் தான் தர்மம், இறைவன் வழங்கி கொடுவதுதான் தர்மம். அதனால நீங்க இந்த அரசியலுக்குள் நுழைந்தால் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த அம்சங்கள் எல்லாருமே ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட, இப்ப நீங்க இப்போ சட்டசபை நடக்குது, சட்டசபையில எம்எல்ஏக்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. திடீர்னு ஒரு 4 எம்எல்ஏக்கள் ஓட்டெடுப்புன்னு வரும்போது மாற்று கட்சிக்கு ஆதரவா ஓட்டு போட்டுறாங்க. அப்படி ஓட்டு போடும்போது ஓட்டு போடுறவன் ஒரு சிலர்கள் தான் அவங்களுடைய எம்எல்ஏக்கள் பதவி போகும். ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான எம்எல்ஏக்கள் அப்படி ஓட்டு போட்டாங்கன்னா அது பாதிக்கு மேல் இருக்கின்ற காரணத்தால் அவர்கள் சட்ட ரீதியாக மாற்றி ஓட்டு போடுவதற்கான அனுமதி அவர்களுக்கு உண்டு, அதிகாரம் அவர்களுக்கு உண்டுங்கிறாங்க. ஆக எந்த மக்களின் சார்பாக எந்த மக்களுக்காக நீங்கள் வாக்கு பெற்று வந்தீர்களோ அந்த மக்களுக்கு நீங்கள் இழைக்கின்ற தார்மீக துரோகம் என்பதை அரசியல்வாதிகள் உணர்கிற காலம் வர வேண்டும். ஆனால் வருவதில்லை. ஏனென்றால் அரசியல் என்பது தார்மீக கடமை என்ற நிலை மாறி அரசியல் என்பது ஒரு சூதாட்டம், ஒரு வணிகம் என்று ஆகிவிட்டது. அதுக்கு என்ன காரணம்? ஒரு காலகட்டத்தில் கையில் காசே இல்லாமல் தேர்தல் களத்தை சந்தித்து வெற்றி பெற்று வந்தவர்கள் இருந்து ஒரு காலம் இருந்தது. இப்ப அப்படி இல்லை. தேர்தல் என்பது இட்ஸ் பிகேம் a costly affairs. கோடிக்கணக்கான ரூபாயை முதலீடு செய்து பணியில் இறங்கி, பச்சையாக சொல்ல வேண்டாம், ஆனால் கோடிக்கணக்கான ரூபாயை பந்தயம் கட்டி சூதாட்டம் நடத்துவது போல் ஆகிவிட்டது. ஆக அவன் என்ன நினைக்கிறான்? நான் இவ்வளவு கோடிக்கணக்கான ரூபாயை செலவிட்டு வெற்றி பெற்று வந்திருக்கிறேன், என்னுடைய இந்த 5 ஆண்டு காலத்தில் அந்த செலவிட்ட பணத்தை நான் மீட்க வேண்டாமா? அதை மீட்பதற்காகத்தான் நான் லஞ்சம் வாங்குகிறேன், ஊழல் செய்கிறேன், முறைகேடுகளில் ஈடுபடுகிறேன். சட்டம் என்ன சொல்லுகிறதோ அதில் இருக்கின்ற ஓட்டைகளை கண்டுபிடித்து அதற்குள் நுழைந்து வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆக அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் தார்மீக கடமையை மறந்து போவதற்கான இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால் அவர்களுடைய தேர்தலுக்காக அவர்கள் பெருமளவில் செலவு செய்யக்கூடிய நிர்பந்தம் நவீன காலத்தில் உருவாகிவிட்டது. ஒரு குறிப்பிட்ட பணக்காரர் இருக்கிறார்கள். சென்னையில நானே எனக்கே தெரியும், ஒரு மிகப்பெரிய செல்வந்தர். தேர்தல் வந்தா ஒரு குறிப்பிட்ட தொகுதியில ஜெயிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறவனுக்கு பல கோடிகள் கொடுப்பாரு. 2ஆவதா வரக்கூடிய தகுதியில இருக்கிறவங்களுக்கு சில கோடி ரூபாய் கொடுப்பாரு. இவங்க ஜெயிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் கூட அவர்களுக்கு சில லட்சங்கள் கொடுப்பாரு. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஒரே முதலாளியினுடைய பணம் ஒரே தொகுதியில் பல்வேறு கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மத்தியில மோதல் வருகிறது.
அப்போ இவர்களில் யார் ஜெயிச்சு வந்தாலும் அந்த பணக்காரருடைய காரணியில் அமர்ந்து அவர்களுடைய உணர்வுக்கேற்றவாறு தங்கள் அரசியல் நடவடிக்கைகளை அமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய நிர்பந்தம் அவர்களுக்கு வருகிறது. ஆகவே பணம் அதிகமாக செலவு செய்தால்தான் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற சூழ்நிலை இருக்கின்ற காரணத்தால் அவன் தான் அதிகமாக செலவு பண்ணதை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக தவறு செய்கிறான். இந்த தவறை தடுப்பதற்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் தேர்தல் செலவினத்தை குறைக்க வேண்டும். இதற்காக TS கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் தலைமை தேர்தல் அதிகாரியாக, தலைமை தேர்தல் கமிஷனராக இருந்த சமயத்துல அரசியல் கட்சிகள் தேர்தலுக்காக பண்ணுகின்ற செலவை கட்டுப்படுத்த ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறைக்குள் கொண்டு வந்து நிறுத்துவதற்கான பல்வேறு பரிந்துரைகளை தொகுத்து தயாரித்து நேரடியாக காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஆட்சியின் போது பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கை சந்தித்து நேரடியாக கொடுத்து இதை நீங்கள் நிறைவேற்றுவீர்கள் ஆனால் தேர்தலில் நடக்கின்ற கருப்பு பண புழக்கம் குறையும், வேட்பாளர்கள் அதிகமாக செலவு செய்யக்கூடிய நிலை மாறும், இதனால் தார்மீக ரீதியாக வேட்பாளர்கள் செலவில்லாமல் வென்று வந்தார்களானால் தாங்கள் மீட்டெடுக்க வேண்டியது எதுவும் இல்லை என்பதால் அவர்கள் முழுக்க முழுக்க தர்மத்தின் வழியில் நடப்பதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்த முடியும் என்று TS கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் மன்மோகன் சிங் அவர்களிடம் சொல்லிவிட்டு வந்தார். அவர் கொடுத்திருக்கின்ற அந்த பரிந்துரைகள் எல்லாம் இன்றும் கூட உரிப்பானையிலே உறங்குகின்ற ஊறுகாய்களை போல இன்னும் அப்படியே கிடக்கின்றன. இதை இம்ப்ளிமெண்ட் செய்து விட்டால் என்ன ஆகும்? இம்ப்ளிமெண்ட் செய்துவிட்டால் தேர்தலில் செலவுகள் குறையும். அதனால எந்த பணக்காரனிடமும் சென்று நன்கொடை பெற வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. ஆகவே அவன் தான் செலவு எதுவும் செய்யாமல் வென்று வந்த காரணத்தால் முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய உழைப்பை மக்களின் நலனுக்காகத்தான் செலவழிக்க வேண்டும் என்று எண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றன என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் வைத்துக் கொண்டு செயல்பட வேண்டும்.